Добрый день. Hello. Сегодня я бы хотел Today, I поговорить would like to немного talk a о little bit about the будущем, future, о том, как я себе about how I представляю imagine the день в future of дизайне design и о том, как and how we are готовиться preparing к for it, его наступлению. the traditional pattern. В целом, общая схема принципиальная In становления general, the дизайнера, concept of она becoming a долгие designer has годы remained the оставалась same for many неизменной. years. Рождается человек, A в person is какой-то момент born, находит at в some point себе they understand their интерес, interests and abilities in способность design, к дизайну, к изобразительной, graphics and creative созидательной activities, деятельности. И дальше and начинает then they делать begin to дизайн. design. И тратит на And это one spends a few сколько-то tens of десятков thousands of тысяч hours часов. doing it, Делает designing, дизайн, нарабатывает developing навык. a skill. И в какой-то And момент at some point, его this навык skill позволяет allows ему one to create design создавать дизайн с какой-то with a предсказуемой predictable планкой level of качества. quality. И дальше он And этим then навыком they начинает begin to sell their приторговывать skills to people людям, who у had no которых не desire было and time этого желания и этого to be able времени to для того, solve чтобы design воплотить это tasks себе at this понимание. level. On the threshold of change, У меня есть основания I полагать, have reason to что believe мы сейчас that we are находимся now на at a пороге point where момента, this где вот эта classic way классическая of how схема designers работы work дизайнера будет is about сильно to change меняться. significantly. Дело в том, The что thing is that новые new технологии technologies have появлялись, appeared. они They have ускоряли процесс accelerated the производства, production появлялись process. новые New tools инструменты, appeared. но в целом But the общая overall схема pattern оставалась remained the одинаковой. same. Но в But recently, последнее время у we нас got a появилась chance to возможность create создавать technological systems. технологические системы не It's not только just linear линейные, ones, не только те, not которые only позволяют those that allow делать you to то же, do the same что things могли as бы people делать do, люди, only faster, только быстрее, мощнее, larger, and in bigger numbers, но и системы, в основе которых but лежит also the kind of systems which can be обучение. trained. Inflation. И на самом деле это довольно These are такая actually quite тревожные disturbing звоночки signs для for the дизайнера designer of the прошлого, past, поскольку as for a долгое long время он time конвертировал they свою converted their жизнь life в into a валюту под currency названием called ремесло, craft, копил saved ее it up, and и thought that думал, it would be что enough она to способна provide proper обеспечить sustenance ему in безбедную old старость. age. Но сейчас, на мой взгляд, мы можем говорить о том, что But today, in my opinion, we can say that технологии technology заходят на enters the территорию вот territory of этого this накопления accumulation ремесла, of craft. и And so дизайнеры the будущего designers of поэтому the future должны should really start немного thinking about what думать о role том, they will какую play роль in this они food будут вот в этой chain tomorrow. пищевой цепочке занимать завтра. Us all. И на нашем In месте our было бы довольно глупо situation, it сидеть would на be ветке pretty и смотреть, stupid как to sit on кто-то a другой ее branch and пилит. watch someone else cutting away at it. Поэтому разумным So a решением reasonable было decision was to вооружиться equip пилами и ourselves with начать saws and самим start пилить cutting эту this ветку branch, для того, so that чтобы a potential процесс fall from this возможного branch падения с этой ветки был would be хоть как-то somehow more контролируемым. controlled. And И so that, чтобы в in the процессе process of the полета potential drop, возможного we are able to мы look for new branches, поискали and новые on ветки these new и на этих ветках branches, новые new точки points роста. of growth. Letters. Для того, чтобы In не быть order not to голословным sound like a теоретиком, я pure хочу theorist, просто I just want to продемонстрировать несколько demonstrate a примеров couple of того, examples of как это how this is происходит happening уже right сейчас. now. Рассмотрим такую базовую Let's look at a задачу basic designer's дизайнера в task, создании фирменного начертания, оригинального creating фирменного an original начертания для lettering какой-нибудь for a компании. company. Если мы придем к шрифтовому дизайнеру и If we попросим go to the его font создать designer and ask them to оригинальное create an original начертание, font, он начнет работу, they will используя begin весь the work свой большой багаж знаний о том, with что all это their wealth of шрифт, knowledge on what какие a есть font is. контексты, культурные, некультурные. Он будет They will использовать use свой their опыт experience with во tools and владении so on. инструментами и так далее. При этом But often, часто the сама business task itself бизнес-задача, doesn't она не always всегда require one требует to большого take a large количества number of учета, большого contexts количества into контекстов. account. И в целом, Usually, обладая having достаточным enough knowledge количеством and знаний о том, data что есть about what a шрифт font данный, is, например, for состав example, after большое creating a количество large готовых number of шрифтов, fonts, мы можем we примерно can get понимать a rough idea of the принципы, которые principles лежат behind all за this. этим. И And we can create a system создать that will систему, modify которая, модифицируя the готовые existing шрифты fonts в определенном in a диапазоне, certain range, который мы which we задаем set.
позволяет and which создавать allows новые us фирменные начертания, которые будут to create new font выглядеть examples that will аутентично, look authentic, интересно, и engaging, and которые will будут appear the выглядеть так, way как that мы we tell хотим them to выглядеть. appear. Но делать это за But it will секунду. take a second. Это This сделано was руками not done by a human человека. image. Со шрифтом все With более-менее a font, понятно, everything но is more or когда less идут clear, споры о but том, там, in the debate человек-машина, of human каждый versus раз machine, приводят пример images are образа. often served Мол, up as an человек оперирует argument. образами гораздо This is более about умело humans being и able to produce жонглирует, поскольку images in an погружен в artful way культурный because какой-то they are контекст и так immersed in далее. some cultural И context. я вот недавно, пару дней назад, I recently подошел went к to a дизайнеру, designer and asked him попросил to draw a его cat включить запись экрана и and нарисовать record the screen. кошку. И примерно And it goes это roughly the same for так у everyone. всех и происходит. Человек сначала First, a обращается к person turns to their своему past. прошлому, он They представляет imagine the себе, image, что the есть characteristic образ, из features it каких consists of, характерных черт он состоит, и дальше пытается его and then they try воспроизводить, to reproduce it from в memory. памяти. Ну и здесь мы видим, Here we что can see that дизайнер the designer вспомнил, что у remembered кошки that the есть cat has ушки, ears, a хвостик, tail, в целом у нее пластика a такая generally soft мягенькая. appearance. При этом And на then at the следующем next этапе, stage, when the когда designer дизайнер понимает, understands что that it's нужно not нарисовать не just просто about кошку, а drawing a сделать cat, ее but about графически making it удобной, чтобы ее graphic, можно было использовать в functional, so that каких-то it can be used in some бизнесовых business контекстах, contexts, он начинает применять к he begins to тому apply образу, to the который у него image в that he голове had in his возник, head свой навык his использования skills in using the инструмента tools и свое and his знание knowledge о on том, how to construct a как certain с image формами, которые инструмент with the предоставляет, strengths and limitations that the можно tools come with. сконструировать тот или иной образ. И на самом In деле fact, это this is все all довольно quite кропотливая painstaking работа, work, и с течением and времени дизайнер only получает over time the designer какой-то gets some приемлемый acceptable результат. result. При этом мы And with можем this in mind, собрать we достаточно can объем gather a данных significant amount графических, of graphic который data будет показывать, that will describe a что cat, есть кошка, из каких what shapes it's частей made она up of, состоит, how как different people кошку show a разные cat, люди or или how один one человек person can draw показывают it in по-разному. different ways. И мы можем And we can build a на основе system этого набора based on данных this собрать data систему, set которая способна that will be able to воспроизвести reproduce a кошку. cat. Но в отличие от But unlike человека, with мы humans, можем after uploading the загрузить систему information about a информацию о cat to the кошке, system, дальше давать этой системе we can разные then give it инструменты different визуализации. visualization tools. Например, For нажав example, одну we can get кнопку, this image получить by вот clicking такое one изображение. button. Технологии как Technology can раз help us могут here достать из большого to объема extract these данных details from a large amount такие of data моменты, которые ускользают which от elude a живого human человека, who которого is overloaded with постоянно a huge amount бомбит of огромное количество contexts контекстов из from разных multiple разных sources. источников. Вот в данном Here, случае in this машина case, the визуализировала machine has кота. visualized the cat. В целом Overall, пластика the очень outline is very мягкая, soft, но прошу обратить внимание на but острый note the sharp claw. коготь. И это This is an интересный interesting пример example of how, того, in как this shape, в форме машина the подчеркивает то machine свойство, highlights a которое property может that may лежать в manifest основе itself какого-то интересного in some сообщения, interesting связанного с этим message образом. related to this image. И самое интересное We showed начинается this дальше. cat Вот only as an сейчас мы example. говорили только про кошку, просто как пример. Но дальше мы We can можем enrich these systems обогащать with an системы infinite set бесконечным of different набором images. разных образов. И вот Now самое we get интересное to начинается, the когда most мы interesting part. можем обучить машину не просто использовать те We can инструменты, not only train the базовые machine инструменты визуализации, to use которые basic image есть visualization там tools, кривая, круг, квадрат. Но когда мы but also вкладываем to в factor in машину various data sets новые контексты, for графические, choosing which культурные и images так to далее, и visualize and in отпускаем ее which в way. свободное плавание. Мы можем как расширять We can диапазон both возможных expand or способов limit визуализации the range of образа, possible ways to так и visualize. ограничивать диапазон. И в случае ограничения If диапазона we мы limit the можем range, получать информацию we can о identify some каких-то ultra-characteristic elements суперхарактерных элементах, которые, возможно, даже that even a человек human не might not может be able to себе notice. позволить. Ну вот здесь интересный пример, потому что от Here's кошки an interesting остались example только of what the machine did острые уши и with the кнопка cat's play, image when limited которая in намекает на visualization то, что tools. это что-то, с чем можно играть. Это This is a птица, bird. это This is a фламинго, flamingo.
To be honest, in my experience, a rare type of designer can come up with this level of abstraction to visualize a flamingo with just 4 rectangles. If we give different visualization tools to the machine, for example, triangles instead of rectangles, we get a new interpretation of the same subject. And this is my favorite. It's a cactus, just 4 corners, a very recognizable image made with minimal means. This is a level of abstraction that is only available to a very limited number of designers. A completely synthetic image. Old, familiar, new. I have this diagram. There is a constant movement from right to left, the flow of time. When a work is created, it first gets into some point and gradually becomes old. It ages. When we ask a designer to do something, and even if we give them complete freedom, their work will be somewhere in this area of conventional things that are familiar to them, because they mastered certain tools. They had teachers and they have a cultural background. They are in a range on this spectrum. At the same time, for us, people who are involved in the design business, it's important that our work falls into the right side of this spectrum in order to avoid being someone who has to catch up, but instead to be in the lead for others to follow. We can set up the machine so that it does not distinguish between the old, the familiar and the new, to produce a huge number of options. And we can afford to do it because it's inexpensive. The machine is capable of creating designs within a second, provided that we have it set up properly. The fun is just beginning. For now, I've only talked about images, but in fact, the best part lies ahead. Coming up with an image and visualizing it is just one small step in the design process. Actually, the design process covers a great many areas. Data collection, data analysis, client communications, hypothesis testing, and so on. And the most interesting point of growth, in my opinion, lies in establishing data flows between all these processes. Now we are gradually getting to the opportunity to not only automate separate stages of design creation, but also to put them together. For example, the data that we receive from analyzing the results of our work can be sent to the beginning of the chain to enrich the original design creation algorithm, enabling the machine to generate better results over time. A human, even the most brilliant designer, wouldn't be capable of digesting this amount of information and doing a similar amount of iterative work. It's a boundary that can not be overcome by a human, but by a machine. Technologies, especially those that are based on neural networks, often produce design solutions that can't be deciphered. But in many cases, it's not necessary. For instance, one of the key challenges in creating identities is the search for fresh graphic solutions, which is more laborious and takes more time when done manually than when we use a machine that is ready to offer us endless new options. What is a good design? Content, contrast, context. Every design solution has 3 main components: content, contrast, and context. The first component, content, describes the design object itself. Text, an image, scripts, a process, whatever.
The contrast determines how much a given design solution contrasts with similar design solutions in a given area. If the solution is not in contrast, then we should ask ourselves why we need it at all. And the third parameter is context. This component determines how well the solution serves the business task, how well it falls into the cultural context and fits within the processes, how time and cost-effective it is, and so on. У меня есть основания полагать, что работу над первым компонентом I have reason to believe that people will lose jobs that are associated with the first component of good design. То есть дальше это все будет усиливаться и ускоряться, но по моему ощущению и в целом Even today, in many cases, it's easier to work on content with machines rather than with people. A designer's main tool. In answer to the question about the main tool for future designers, I can say that, in my opinion, the main tool is the framework. The framework allows the designer to take a wide variety of possible visual, scenario, and technological solutions and choose the ones that fit into the right context and contrast with the rest of the work. This is the aspect of design that future designers will work on. And this is what will help us determine whether the work fits into the context or not. Before, in the old paradigm, a designer developed an understanding of the context while also developing his skills, which involved multiple repetitions of the same action. But today, as the skill is gradually becoming obsolete, the routine skills for reproducing any sort of structures, the new currency is data. And this is happening today. It's happening and we are witnessing it. Big companies that have a lot of data at their disposal can afford to implement design solutions of a higher quality precisely because of this data. Since this data can be used to train people and algorithms and then to verify and test the performance of various design hypotheses. The future arrives stealthily. So, in my opinion, the future designer is an art director, and all designers will eventually turn into art directors, whose main task is to pick a solution and say whether it fits a specific context or not, and to decide if it has enough contrast. What conclusions can be drawn from all of this? The first tip is to store data and try to identify the data streams that are currently available in your business. Figure out what you should save today in order to be able to process it with the automatic algorithms that will run your business tomorrow. And the second tip would most likely be not to wait for some large corporation to bring the future to you. And put it on your table, saying your future has arrived. But to understand that we can already delegate most of what we are doing right now to others, not people. So we should already start looking for these growth points that will allow us to more or less improve our short-term prospects. That's all. Thank you.